Na hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba siku yako imekuwa nzuri zaidi. Mtazamaji, jioni njema nyingine hii tunapoungana nawe ndani ya taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi, nikiomba tuwe nawe tangu sasa hadi tama ya taarifa hizi. Mtazamaji, ni kwamba baadhi ya wabunge wa muungano wa Azimio la Umoja wamemtaka mkurugenzi wa idara ya DCI kumchunguza naibu rais Rigathi Gachagua kufuatia matamshi yake kwamba sharti serikali itafute suluhu ya kudumu kumhusu kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Hii ni kuhusiana na maandamano yanayopangwa na muungano huo siku ya Jumatatu. Hata hivyo, wabunge wanaoegemea serikali wamepuzilia mbali madai hayo na kumsuta Odinga kwa kuandaa maandamano, wakidai kwamba si kwa faida ya wananchi wa kawaida ila yeye binafsi. The call by Mr. Ruto that Honorable Odinga agrees with the police how to go about the demonstrations is uncalled for, is unnecessary. The police know their duty, which is to protect lives and property of Kenyans. It is not the work of Raila Odinga or anybody else in Azimio to help them do their work. Or Ruto for that matter. That the planned disruptions planned for Monday are desperate, selfish, evil, treasonable, and unpatriotic actions of a sole loser. The net beneficiary of all the looting was Raila Odinga plus his sponsors, who are even sponsoring him up to today. We know the desperation for Mr. Odinga, besides the late realization that he may not have the energy and the stamina to run another election, is the desperation to cover up for the theft and outright looting of our economy under the last regime. And it's raining all over the country now. So it's the time to plant. It's not the time to uproot. It's the time to plan, not the time to plunge us into chaos. It's the time to build, not to destroy. As I want to request all young people in this country, from wherever they are, mostly from my community and the larger Western Kenya, that you cannot do the same thing for 40 years with the same results and expect to get a different result in the 42nd year. It won't happen. Any attempt that to say that there is no sitting government is tantamount to a coup. And we want to say, we know some people have been involved in coups before. And if there is an attempt to have a coup on Monday, we are here as a government and as a people. The people whose lives are going to be disrupted here are not going to be sitting ducks. Na muungano wa Azimio la Umoja umefanya mkutano wa hadhara katika mji wa Nakuru. Muungano huo ukiwashauri wafuasi wake kujitokeza siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi huu kwa maandamano dhidi ya serikali. Kinara Raila Odinga akizidi kutoa wito kwa Rais William Ruto kufungua sava za IEBC. Licha ya uzito wa mawingu, muungano wa Azimio la Umoja umefika katika kaunti ya Nakuru leo hii na kufanya mkutano wa hadhara na wafuasi wake. Muungano huo ukishikilia msimamo wake kuwa fikapo tarehe 20 watajitokeza kwa wingi na kuandamana dhidi ya uongozi wa Kenya Kwanza, harama ya juu ya maisha humu nchini, pamoja na masuala mengine wanayosema kuwa yamepuuziliwa na Kenya Kwanza. The march on Nairobi is on. In 4 days' time, we have a march on Nairobi that kicks off an unprecedented campaign of defense of Mr. William Ruto and his illegitimate regime. Bei ya kila kitu inazidi kwenda mbele. Na ndio Wakenya kasema lazima sisi tuwe mstari wa mbele kupigania haki ya wananchi wa Kenya. Raila akikashifu matamshi yake naibu wa rais Rigathi Gachagua hivi karibuni kuwa amepata suluhu la kudumu dhidi yake Raila. Odinga akisema kuwa huenda kukawa na njama ya kumwangamiza, jambo ambalo halimtishi. Hello, you can assassinate Raila Odinga physically, but you can never assassinate his ideas and the cause for which he stands. And I've said that I am prepared to pay the ultimate price if that will mean liberating the people of Kenya. Kwa hiyo hatuwezi kutishwa.
Kinara Raila Odinga akishikilia msimamo wake kuwa uongozi wa Kenya Kwanza si wa halali, akiwa na imani kuwa yeye pamoja na mgombezi mwenza Bi Martha Karua waliibuka washindi kwenye uchaguzi mkuu, huku akimtaka Rais William Ruto kudhibitisha ushindi wake kwa kuweka wazi hesabu za kura za mwaka jana na kufungua sava za IEBC. IEBC ilikuwa na wanachama 7. Ngapi? 3 walisema Ruto alishinda, lakini 4 walisema Raila alishinda. Tumwambia kama wewe unasema la, fungua sava. Fungua sava. Fungua sava. Fungua sava. Angapo anakubali afungue sava, nione mkono hapa. Azimio ikitoa wito kwa wafuasi wake kufanya maandamano ya amani siku hiyo ya Jumatatu, lengo likiwa kuishurutisha serikali kutilia maanani matakwa yao pasipo umwagaji damu. Tutaenda kwa sababu huyu Bwana Ruto anasema ati maandamano hayatakuwa ya amani. Nataka hapa tuchukue kiapo kwamba sisi wa Kenya tutaandamana kwa maandamano ya amani tupu. Wangapi wanasema hivyo? Tumebaki na siku 4 peke yake. Inafika tarehe 20, sivyo? Tarehe 20 tuko wapi? Licha ya wito kwa muungano huo kusitisha maandamano hayo, Azimio imetia nta masikioni, huku akizidi kuwataka wafuasi wake kujitokeza na kushiriki maandamano dhidi ya serikali. Sasa swali ni je, ni nani atakayepepesa wa kwanza na kuinua kitambaa cheupe? Faith Kaulu, Runinga Yeka. Na kamati ya pamoja ya bunge la kitaifa kuhusu fedha na mawasiliano inayochunguza ununuzi wa kampuni ya Telkom Kenya sasa inamtaka aliyekuwa waziri wa zamani wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani na aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua kujitokeza mbele yao na kutoa ushahidi kuhusu aliyeidhinisha malipo hayo. Anayetakikana na kamati hiyo aidha ni mwenyekiti wa bodi ya kampuni hiyo ya mawasiliano. Bunge likisubiria ripoti kamili kuhusu mchakato wa ununuzi wa kampuni ya mawasiliano ya Telkom Kenya, ambapo serikali inasemekana kutumia bilioni 6 kununua hisa za kampuni hiyo. Sasa aliyekuwa waziri wa hazina ya kitaifa Ukur Yatani anaangaziwa jicho. Letter from the Cabinet Secretary Ukur Yatani to the PS. National Security Council is mentioned as the originator of all this thing. So I don't know whether there was a cabinet memo that went to the CS Treasury that, and who is the person of interest in the cabinet that we are supposed to, who gave that, is it the head of public service, who gave that memo to the cabinet secretary? Pamoja na aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua wanahitajika kujibu maswali ya kamati hiyo ya pamoja ya bunge la kitaifa iliyotwikwa jukumu kuzamia swala hilo. Then on Wednesday, the same at 2:30 p.m., we have sent an invitation to Ambassador Ukur Yatani, the former cabinet secretary for the National Treasury, who authorized all these transactions. The same day at 4:30 p.m., we've invited Mr. Julius Monzi Muia, the former principal secretary for the National Treasury. Wabunge wanahisi kwamba malipo hayo yaliyoelekezwa kwa kampuni ya Hilos iliyo na makao yake mjini London, Uingereza, visiwa vya Cayman na Mauritius ilitumika tu kubadilisha pesa za umma, malipo mengine yakifanyika kabla tu ya uchaguzi mkuu uliopita. The Secretary of the National Security Council is the head of public service. The documents mentions Helios as one of the shareholders, but Jamhuri has been invited. So I was also keen that Helios, whether it is something not existing or what, we want this Helios also to be invited. Licha malipo hayo ya bilioni 6, serikali ya Kenya ina umiliki wa 37.9% tu ya hisa katika kampuni hiyo. Awali walipojiwasilisha mbele ya kamati hiyo, Telkom Kenya ilisema kwamba haikupokea wala kutuma fedha zozote zinazohusiana na kampuni ya JHL inayohusiana na Helios. Nacho chama cha KANU kimepuzilia mbali taarifa kuwa kimejiunga na chama cha UDA baada ya aliyekuwa katibu mkuu wake Nick Salat kukihama chama hicho.
Kulingana na katibu mkuu wa chama hicho kwa sasa George Wainaina, ni kwa chama hicho bado kipo imara na kuwa njia yoyote ile hakitajiunga na UDA katika wimbi linaloshuhudiwa la kuvivunja vyama vya kisiasa na kuungana na chama tawala kwenye muungano wa Kenya Kwanza. At the engineering and superintending hostile takeover of political parties failed before they could even take off. What we will not take right down is individuals gravidating from one press conference to another, dumping Kenyans under the cover of our beloved. Wafanyabiashara katika soko la Nyamlori jijini Kisumu wamefanya maandamano hii leo kwa kile wanachodai ni kupuuzwa na uongozi wa kaunti hiyo. Kulingana nao, usimamizi wa kaunti unawataka wahame sokoni humo na kuelekea katika soko la Uhuru Complex kinyume cha sheria. Maandamano hayo yanajiri siku moja tu baada ya askari wa kaunti ya Kisumu kubomoa vibanda vyao baada ya kuwapa makataa yaliyopuuzwa. Participation ya kutuhamisha kama sisi wafanyabiashara haijafanyika, na katika soko ambayo kwamba Uhuru Market walitupatia, wamesema wanataka kutupatia, hawajatupa na hawajatuonesha nafasi ya kuwekwa. Soko tulipewa, na vile tulipewa soko lazima njia sote ambayo inatakikana ifuatwe ndio tutoke, na kama si hivyo hatutahama na hatuhami na tuko hapa Nyamlori. Na hayo ni kwamba mkuu wa tume ya utumishi wa umma Felix Koskei amechapisha majina 50 ya walioorodheshwa na Rais William Ruto katika nafasi za makatibu waandamizi kwenye wizara mbalimbali serikalini. Tayari majina hayo yamefikishwa bungeni ili kuidhinishwa. Wengi wao walioteuliwa ni pamoja na wandani wake Rais William Ruto na viongozi wa zamani. Sasa hebu tuangazie majina ya baadhi ya wale walioteuliwa, akiwemo katika afisi ya naibu wa rais atakuwepo Anne Wanjiko Mwangi, Nicholas Ngabia Rioba na Edwin Sudi Wanabusi huyo. Na ofisi ya mkuu wa mawaziri atakuwepo Sharif Athman Ali, Isaac Mwaura Maigua na Rehema Hassan. Wizara ya usalama wa ndani itakuwepo naye Samuel Kuntai Tunai, Millicent Nyaboke Omanga na naye ambassador ama balozi Mohamed Ali Saleh. Wizara ya ulinzi ameteuliwa kule Alfred Agoi Masadia. Katika wizara ya hazina ya kitaifa aliyeteuliwa ni pamoja na Kirui Joseph Limo na Beatrice Nkatha Nyaga. Wizara ya masuala ya kigeni ameteuliwa Johash Arthur Maangi na Catherine Waruguru. Wizara ya utumishi wa umma ameteuliwa Mule Hussein Tuneya Dado na Charity Nancy na Nyama Kibaba, huku wizara ya uchukuzi akiteuliwa aliyekuwa ambaye ni mwandani mwanasiasa huyu Benjamin Jomo Washali, na aliyekuwa kwa wakati mmoja ni mwandani wa Raila Odinga ambaye ni Nicholas Gumbo. Katika wizara ya ardhi na maendeleo ya miji, Onesmus Kimani Ngunjiri na Victor Kioko Munyaka, wanasiasa hao ile wabunge wa zamani, wameteuliwa katika wizara hiyo, huko wizara ya mawasiliano na teknolojia akiwemo mwanablogi huyu Dennis Njue Itumbi pamoja na Simon Mwangi kama mwanasiasa huyu wa kitambo. Hazina ya kitaifa pia yupo hapa, nafikia ni marudio, tumeishaangalia wizara hiyo. Wizara ya masuala ya kigeni ni Josh Arthur Maangi na Catherine Waruguru, nafikia hapo tumerudia. Wizara ya biashara na uwekezaji na viwanda Evans Odhiambo Kidero, ambaye alikuwa ni gavana wa kwanza kabisa wa jiji la Nairobi, huyu ambaye pia amekuwepo ndani wa Raila Odinga kwa muda mrefu. Vincent Kerosi Mogaka, Lilian Cheptuo Tom. Wizara ya vyama vya ushirika na biashara ndogo ameteuliwa mwanasiasa Bishop Margaret Wanjiru ambaye alijaribu kugombea gavana wa Nairobi kupitia chama cha UDA, lakini akabwagwa na gavana wa sasa ambaye ni Johnson Sakaja. Mr. Amos Chege Mopia, mmoja wale ambao wameteuliwa katika wizara ya vyama vya ushirika na biashara ndogo. Wizara ya michezo na masuala ya vijana, Wesley Korir, Charles Njagwa Kanyi, Jacqueline Mwenesi Lukalu na mwanasiasa huyu Nyaga John Mushiri. Wizara ya mazingira, Wilson Susion, Rehema Dida Jaldesa, huku wizara ya utalii ikiteuliwa Jacqueline Mwenesi Lukalu,
na Nyaga Mshiri anafikia ni marudio. Wizara ya maji na usafi Crisantus Wamalwa na Sunya Ore wameteuliwa mmo. Wizara ya kawi Mary Jaine Seneta na John Lodepe na Kara. Wizara ya leba meteuliwa Profesa Elijah Gitonga Rintaugu. Wizara ya jamii Afrika Mashariki na maeneo kame meteuliwa mwanamaka Amani Maburuki na Recho Chebichi Lelei. David Korir Kiplagat na Fred Outa ambaye alikuwa seneta wa zamani wa kaunti ya Kisumu wateuliwa katika wizara ya madini na uchumi wa maji, huku afisa mwanasheria mkuu akiteuliwa Alan Kibet Koskei. Na mtazamaji, baada ya kuangazia taarifa hiyo kuhusiana na majina 50 ya wale ambao wameteuliwa kwa mawaziri waandamizi katika wizara mbalimbali, ni ruhusu nimeze mate kwa kidocho. Narejea katika awamu ya pili na taarifa nyingi nyinginezo. Usiende mbali. Are you a Christian, an African, or an African who is a Christian? Where do we draw the line when it comes to us practicing Christianity and at the same time not abandoning our African culture? You remember what happened when Jesus died on the cross? The curtain was cut into two. Yes. What was removed? All those tradition and religious things that they had to be done. Yes. He was simply saying, I have replaced them and I have become what they were. Popular culture is that at the front, that's where we have the altar. But the altar is any place we designate as a meeting point between us and God. We have two types of revelations. There is a general revelation. When you look at the creation, you see God, the mountains and whatever. You appreciate them, you appreciate God. But that far you can go. But the word of God now, which was brought by the missionaries, is called the special revelation. Reverend Dr. Kamau Thairo, Reverend Richard Kimani, and Dr. George N. Gitao will be live on Mantalk with the Gay as they will discuss part 2 of tradition versus Christianity. Catch them this Thursday, the 16th of March at 8 p.m. only on Kirk TV. On the next episode of The Legends, we will welcome into the program the Reverend Festus Gitonga, a former Secretary General of the Presbyterian Church of East Africa, who himself has intimated to me several times that he has one more year to go. So we want to understand how he is preparing himself for retirement and the experiences when he was a Secretary General and the advice that he can give to many of us. So we welcome you to our next program of The Legends. Karibu tena mtazamaji. Wakazi katika eneo la Thika, kaunti ya Kiambu wameandamana wakitaka kupunguzwa kwa bei ya bidhaa ambayo imechangia kupanda kwa gharama ya maisha nchini. Waandamanaji hao walijawa na ghadhabu, walimtaka naibu rais Rigathi Gachagua kusikiliza malalamishi yao na kuyashughulikia mara moja. Kinyume cha hivyo basi wataungana na Odinga Jumatatu kuandamana dhidi ya serikali walioipigia kura. Wakazi hao wametaja kuhusu kutoza ushuru kwa wafanyabiashara wadogo na serikali za kitaifa na ile ya kaunti kama mfano wa mazingira duni ya biashara.
wakazi hao wakisema ni wakati mwafaka kwa serikali kutafuta mazungumzo na wananchi wa kawaida na kuyashughulikia masaibu yao. Huku nchi ikiendelea kukumbwa na makali ya njaa kufuatia ongezeko la bei ya bidhaa muhimu, wananchi wanalalamikia gharama ya juu ya maisha, ikiwemo kutoza ushuru haswa kwa wafanyabiashara wadogo. People's power. People's power. People's power. Waangushe bei ya chakula ya mwanadamu, wapandishe hizo vitu zingine zote. Katika kaunti ya Thika, baadhi ya wakazi wameandamana kupinga gharama ya juu ya maisha, wakitishia kuungana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika maandamano makubwa wiki ijayo endapo hakuna hatua yoyote itachukuliwa kushughulikia maslahi ya Wakenya. Na leo tumekuja hapa Kiambu na tuko hapa Thika sababu tuko na shida kubwa sana, na tunataka kuambia serikali ya William Ruto na Rigathi wa Gachagua ati wasichukue watu wa Central Kenya kimchezo. Watu wa Central Kenya wamechoka na njaa. Wala wa Kenya hapa ni njaa tupu. Wakenya mko njaa ama ni uongo? Mko njaa ama ni uongo? Licha ya kupanda kwa gharama ya maisha, Wakenya wanataka pia serikali zingatie mazingira mazuri ya wafanyabiashara, vile vile kuondolewa kwa ruzuku kwa bidhaa za kimsingi ili kunusurika nyakati ngumu za kiuchumi. Kununua unga inakuwa ni stress. Kupata 200 ya unga inakuwa ni stress. Hatufikisha hata 300. Na hii raifu 300 si pesa. Unaenda kwa duka na itoshi. Tuko na watoto, kupea watoto chakula ni ngumu. Wananchi wanataka serikali inayoongozwa na Rais William Ruto kutanguliza mageuzi ya sekta muhimu na kushughulikia haswa watu wenye mapato ya chini ambao wanaendelea kukabiliwa na umaskini, njaa na ukame wa muda mrefu. Nyinyi mnapunguza chakula za kuku, mnapunguza na gas, lakini unga iko juu. Tungepunguziwa unga kuliko. Sisi tumekuwa tumefinyirika, school fees huwezi lipa, nyumba ni za kukondesha huwezi lipa, kwa sababu hata chenye unapata ni cha chakula peke yake, hata kushiba ushibi. Juu sasa ukija uze 200, unga yenyewe ni 200, una hata ya mboga. Ya mboga itatoka wapi? Entro tuko na shida. Tuko na shida, gharama ya maisha iko juu. Unga ndio hiyo. Kila kitu watu wanalia. Mheshimiwa Rais na deputy wake Rigathi Gachagua, angalia maisha ya watu. Wananchi kutoka kaunti mbalimbali wanataka serikali kuyashughulikia maslahi yao, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha, makali ya njaa, umaskini na ukame ambayo imewakumba kwa muda mrefu. Jacinta Wamboi, runinga ya KAK. Na watu 6 wamefariki ndani ya kipindi cha wiki moja kutokana na ugonjwa wa kipindupindu katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Machakos. 6 hao wamefariki katika maeneo ya Mavoko, Kangundo na Matungulu, kulingana na waziri wa afya katika kaunti hiyo. Wanazidi kuweka mikakati ili kuzuia maambukizi na maafa zaidi. Yanajiri huku kaunti mbalimbali zikiendelea kuripoti visa vya ugonjwa wa kipindupindu. Government of Machakos are born fruit. We still say Mavoko ward hawking of food stuff and cleaned of vegetables that are being cut at site, still banned until we advise otherwise. We shall monitor the situation up to the weekend, and if we do not get any new case in Mavoko, we are likely to lift the ban by Saturday. Na mtazamaji, dakika 32 zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Ndo hayo ambao muda ulituruhusu kukuleteni mtazamaji. Atakaporidhia Mwenyezi Mungu, pia kesho ni siku ya kupata matukio mengine zaidi ndani ya taarifa zetu za Kaka Dhuhuri na Kirk Machweo. Langu jina Vincent Kerosi. Mtazamaji, nitampisha mpakuzi ukiridhia tanana atakaporidhia Mwenyezi Mungu. Kwa sasa nikutakia usiku mtulivu, usiku mwanana usiokuwa na bugdhi za mbu. Kwa heri.